All right, Pat, OK, thanks. Let's hear from the rival managers, indeed, ahead of today's meeting of Cork and Tyrone. Now, Brian Cuthbert is the Cork manager. Now, he was, in fact, the Cork minor captain on the winning team of 1993. Raymond Munro is the man in charge of Tyrone. They've been speaking to Marty Morrissey. Brian, it's been an interesting journey at times for Cork. It looked at various stages you were going to be knocked out, and here you are. Great sign of a team. I suppose, Marty, a great sign of the team. We have a very good bunch, very tight-knit, and that's proved to be the case the last 3 games. Kerry, Armagh, Galway. Looked at all stages that we were gone, but we've just come back every time won by a point. But I said to the lads, our luck is going to run out at some stage, so maybe today we might get a performance out of them. Raymond, you're here in the All-Ireland final. It's been a very interesting journey, and certainly considering your performance against Mayo in the semi-final, you must be confident because you've shown great character, haven't you? Well, certainly, Marty, we showed character, I suppose, from the 42nd minute on the last day. If we hadn't, we wouldn't be here today. But we're only confident that today is a 50-50 chance. If we perform, then we have a chance of winning this. If we don't perform, it's going to be Cork. So we know it's from the start it's a 50-50 chance, and we'll try and take every opportunity we can. Yeah, we're looking forward to that match, and of course Joe Brolly, Tyrone have been expected, I suppose, all year long to win this minor thing, all through summer long anyway, but both of them had interesting semi-finals. Yeah, and almost lost it through the weight of expectation, I think, in the semi-final, when they... Against Mayo. Yeah, when they just expected that the sight of the Tyrone jerseys would frighten Mayo sufficiently to do the job. People expected to win it easy, and maybe I'm not sure if they did themselves. The team did, and that's the way they played, but you'll recall then that they had when they really needed it most, when it looked as though they were gone, they had a blistering 10-minute spell where their play was mesmeric. I mean, they just played perfect football for about 10 minutes and came from 8 or 9 points behind. The differences between the teams, I mean, the worry for Cork is that they conceded 5 goals, for example, the last day against Galway, which is a shocking statistic when you consider that in the whole campaign to date, Tyrone have conceded 1 goal. Yeah. And so, you're talking about a team that's conceding just over 9 points a game against a team that's conceding an average of 15 points a game. Oh, of course, sorry to interrupt you there, but the president of the GAA is, of course, with us here on Football's Big Day. And why wouldn't he, as a proud Cork man? He's accompanied by his wife Anne and also by the patron of the association, Dr. Dermot Clifford. And as you can see, the umbrellas are up at Croke Park here today. It is a misty and overcast day so far. Hopefully it'll clear up. At this stage, we're going to get news of how the teams line out for today's minor football final. Let's head over to the commentary box to hear from Micheál O'Shea. Gurmahagat Michael, agus Sinead agad Furin Chorcoinson, agus Ryan Taharhe on Laudernach, Kevin Fullagnati, Ishtik Sahuine, Alan Cronin, Tuko Harnash, Osnatusahe, Cousin Tenov, Connor O'Sullivan, Erash Unson, Celine Lachuil, Haven Lavidisha, on Vert Lord Park Kiana, Burns, agus Cahalan, agus Aharahis Natusahe Homa, on Vert de Hosna Clihain, John O'Shokru, agus Dan McCoin, near Hosneder, on Laudernach, agus Lantasahe, Marachele, Iga Corkig. Agus an son fuidin híróin in a harú a bháine ha a bhuidansa an Laudernach Neil McReynolds sa chúl sé Colm Spears a sa chúl in áit agus iad a bra Conor Clark agus Michael Donaghy chun cosanta dhéanamh dóibh mo lár na páirce Harry Og Conlon ha anahol chluistir fad agus Conan Grugan an Einachlis Thomas Canavan in a hat slot Magda Stevie agus na Lantas a anabigar fad in siúr agus Stephen Tierney, John McCullough agus Ronan O'Neill istig sa chúine Anach ein Sherach at fad. Yeah, those are today's teams for the minor match coming up very shortly here at Croke Park. Colin Moore, just looking back to those semi-finals again and coming through it. I mean, down in Galway, we're wondering how a Galway team can score 5 goals and actually lose the match. But then I suppose that's credit to the opposition. Yeah, well, we had 2 very attractive semi-finals in a slightly different way. I suppose that Cork-Galway game was all about attacking football with goals galore and poor defending, good attacking. And the Tyrone-Mayo game was
more open, I'd say, than Yeah. Tyrone would have wanted it to be. So, but the standard of football and individual play, I thought was very good in this year's minor championship. We've had a lot of poor semi-finals over the years. Yeah. This would appear as if we have two right good teams. Oh, sure, Actually, no doubt. Yeah. While this. Sorry, Pat, I'll come back to you on that, but of course we're also joined here for this special day by Taoiseach Brian Cowan and his wife Mary, and they are accompanied by the Director General of the GA, Pádraig Duffy, and his wife Vera. Agus a bhean chéile Vera. Anish, Garden on Taoiseach. It's a bit quick now because they usually throw them out. Yes, the Taoiseach and Pádraig Duffy and their wives Mary and Vera looking forward to this minor match. Patrick, you're going to say there? Well, can I say something about this Cork team? I mean, they weren't highly rated at the start of the year. They've had 3 1-point victories and 2 3-point victories, and what they have is fierce spirit and determination. Never say die spirit. They came from 4 points down against Clare. They came from 9 points down the last day. They scored a last-minute goal against Armagh, a last-minute goal against Kerry to win a match. Great spirit, great never say die attitude, and they have 3 new defenders that they hadn't the last day, so they will be better defensively than the last day. They will. And the other thing about it is looking at the Tyrone side of it, Colin O'Rourke, they're very, very much in the mould of the kind of the Mickey Hart design, if you like. Yeah, well, all Tyrone teams play basically the same, and they'll funnel back into defence quickly. It seemed as if in the semi-finals, if they believed their own publicity a bit and didn't start playing until they saw that they were in big trouble. Cork have a big chance in this game. It's not as one-sided, I think, as people would feel. I think Brian Hurley, the Cork corner forward, has been exceptional, and Damien Cahalane has been very good, and I think Ron O'Neill, a corner forward for Tyrone, is one to look out for as well. Quick word from Joe Brawley before we hand over, and the rain is coming down here now, unfortunately, Joe, in Croke Park. Who's going to win it? I think Cork will give them their full of it, but if you just look at the progress of the teams, I mean, Tyrone conceded 5 points against Armagh, Cork conceded 19. The worry for Cork is that they're open defensively because of the abandon with which they play, and you would imagine that sooner or later in the game that'll catch up with them. A lot depends on 20 minutes, I think. All right, lads, thanks for that. It's back to the commentary box then for the first half of this encounter between Cork and Tyrone. Now, Coleman Goggins now joins Micheál O'Shea to describe the action. Gurmagad agus Sinead Há, Michael Duffy so Ertin Khadija van Orde agus Coleman Anagáid in it so. Ja, gan da gaffer na stocha honig 3 de Cléhi Lachrave a bhí beagán in Dainseach dó bhí taobh féle seachúlín Tyrone níchúlín Cork agus hána der Bertarash chun Cléhi a bhuachan so talúla annachhuibhlinn idir an gaffer naniu. Mar sin an Catanard agus tús curr leis gluthe canis agus Tyrone i dtírig dulad in ónsaí anna happigar fad builte isteach an son gotí John McCullough an chaidige John McCullough amach gotí Lord na Páitke gotí Conan Grugan isteach a John Chúna meile bhfuil Ronan O'Neill Fachtige Ronan O'Neill Tosí go dó é seo annach ríonar fad acha an Counson Mehamach Sheer Harris an líne an son agus kick Cúgvéidir agus tífihid a bheith gán de híróin. De se chun chiad scór aáil. Ja, an blach an sin annach chuid obair chun an blach a chur isteach an sin ach is tócha an rud simúla honnig mar an sin an nuair a honnig an líor isteach sa chéiráte go John McCullough ní ra sin an líor a gramú tuiscán an aimseirtíh main sin agus tá sé sin chun fárt a phlé aniu freisin. Mar sin Richard Donnelly agus deisiige an chiad scór aáil an so agus Maclishan Manistúid é siúd agus bhí háidige chomá a dhimid leis na minúid sa bblion rábí agus a hoch agus se chuin Richard Donnelly mar sin tí an Countsa a thugant de híróin an bhaise an chiad scór Richard de bóla na caide isteach agus bhfuilte roiada i dhéobh na láimh clé Éidir de frí agus roint mí ábharach beidir. Ja, mí ágan dát Anna Jackar lámar aniu na kicking na sinna aimsú ach éireacht réisúnta bhá just tháinig sé trasná scór an cúil just ag an nóid déarnach an imime macha fóríil an sin ach tús maithó Tyrone. Mar sin David Hanrahan ó chláistin fíorsig fear na himiríon sa bháide in éair le dúplas ach bhein báid go gimiríd sé ach seo inis Counson builtige go
amachchan Lord na Poitke agus Gramathe go hálainn fad amach Lord na Poitke son bhfuilte araig agus sechuin John O'Ruitt níhacha sechuin Kevin Hallisey yn níine cúgfeidir agus dahad a steach láslí go dtí James Burns an módíireach agus bhfuil chalísteanta son níle den an maltóid Michael Donaghy mar sin is sellif na caide bert nó trúr timplaid Trasna na Poitkin so go dtí Niall Sludden agus Tyrone cosan goma a láthar na huide Ewan Dini i lethe chúil bhfuilte go siúd agus an lán cholaí Conor Clark amachanis an so Raig agus Stephen Tierney fachta go glótar fadan son agus amach go dtí Thomas Canavan an módíireach Ronan O'Neill anna chuisiíochtál an bhartíocht bátasan go Alan Cronin agus an lán Matthew O'Shea an son an lán cholaí agus cosan fa an son ige Corcaig agus Damien Cahalan Mac Donnell a hócaig i Counsa Seachún Damien cúgfeidir as dahad amach ón a bháid a hénig Ceann mór fada Treabchic bhfuilteige agus céiúig seansaige Michael Donaghy ach seans chomaithe Mark Súgrú a sí go Súgrú bhfuilte go glóteach dtí Brian Hurley anna felladóide farsa Hurley ar a dálamh bhfuilte i lethe chúil a ríisteige amach go dtí Dan McCowan araig go dtí Tom Hegarty ceann mór áirdeiste an stig sa cearnóigen son mar sin cicamach a bheith ann an míála Corcaig a bheits a cearnóigen son mí a chuine go machchan an líir a chumad beag agus an seans a cruthú an sin nach raiste siús na parca le Tyrone an seo mar sin Tyrone agus iad a ddírig dul ar an ún siad sa Richard Donnelly fós a sellif na caide bhfuilte steachige Richard Donnelly an saudí Thomas Canavan fan a talún John McCullough seo hé John na gháile steach agus é sin dianta go maithe John go díosach a bhfuil Ronan O'Neill in is ceann glótar fad trasna na Poitke agus anna dhéise go Tyrone an chiad scór a bhuachtain sa agus é dianta go nafaisiach ige Tyrone an son mar sin is sé Niall Sludden a bhfuid an Counts an dóibh agus Tyrone chuireach an cínige. Nas anna scóir é sin anna pass trasna na parc ó Ronan O'Neill an sin chun Niall Sludden a aimsú agus rinne sé go machchan an scór a aimsú é féin an sin ach anna pass trasna na parc chun an scóir sin a chruthú agus anna chríoch ó Niall Sludden sin an five a Corca cumad súil ar na imróí ón lína le chúlaigh teachsús na parc go Tyrone. David Hanrahan amach go dtí Lord na Poitke Lord de Lou mo Lord na Poitke agus scuran na caide tithe le Corcaig bhfuilte stechan san achan iad mí hábarach an báltas an fachtan san ige Michael Donaghy bhfuilte stechan lá ó bhuine go daine agus an raig Counsa Joan Tevlin a raig le Corcaig i Counsa mar sin agus dianta go maithe Damien Cahalan bhfuilte go glóta go tappaig stechan láslín san ige agus gairí náde an báltas an bhí Dan McCowan an chaidige Dan Fós Fevrú mach lady John O'Ruitt gnis Lena Goran trasna go dtí Brian Hurley an farsa crí nach céiúige Counsa Ardelo fachta go glótar fada go Conor Clark agus seohé inis Stephen Tierney meach na ruachar a dtíar a stop Alan Cronin Stephen Tierney agus í curabharas aige go dtí Thomas Canavan Lena Goran steach láslí Tyrone a cosan goma agus seohinn farlár Poitke Harry O'Conlon bert nó trúr timplaid Harry Og níana sin bhartar a díanaig é mecht leis ceann breá fada steach lí Ronan O'Neill anna geise go Ronan a díana sin sé gansa bert timplaid Ronan fós a sellif na caide bhfuilte Lena Goran an iscarí John McCullough anna geise go John McCullough gara leis a steach a dúra sé fé túraigh bhfuilte go hálainn agus an tarna pointe go Tyrone Túsmach go Tyrone coman. Túsmach agus a rís scóiríonnta an sin ó John McCullough anna chuid over a rís ó Ronan O'Neill an sin chun a líir a thuirt trasna go John McCullough agus rinne sé go hanma cé go raibh sé fé brú ó Kevin Fulignati an sin an scóra aimsú. Is tócha 5 atá Corcaí ná tuis go bhfuil sé gimmert fear breisití hir don líra tá Tyrone an teachsús na parca lena líróí gar a thuirtómh céile chun an seansa cruthú agus sin 5 a siad réiteach go héh an fágan tú feartíh hir nó an chéan tú suas le gach fear. Mar sin an chaid bhfuilte amach go dtí Lord na Poitke fachta muthad sa go Jamie Burns a pasáil na caide ar aig an sa agus seohé Conor O'Sullivan ceann breá fadach disin sa go Conan Grogan seohé Grogan Lena Goran ar aig go dtí Ryan Devlin inis bhfuilte steach láslí go siúd agus stecha John Chúine mar bhfuil John McCullough fachta go John a gimmart goma far dain séir a chameachta sé steach seansa go chuireadh bhfuil go glóta go Alan Cronin Tu go harnáisteach seohé Richard Donnelly
goody John McCullough agus an dartiantar an Baltas Jamie Wall a tachta machna se gad na chorcaig se hé Jamie machna se ruhar dianam go magadísa stoppa hinsan ag Thomas Canavan a chalíis diantar agus kigsair gnóhaige Wiltige ilige chúlisteachan sa goody Thomas Clancy Wilte iraig ige siúd agus Shanson sa ige Jamie Wall Jamie machlis go fúil arcar a gohaige Ósa machlis O count glótis dachan sa goody Brian Hurley an bhai sé ní bhaig roada agus right mí ábharachan son a bhí Corcaig. Yeah, Brandon Corky beagání ní compórach leis an far breise seo tachu tíh hir den immert bhí ar bhhad níos fear nóir a bhí gachtainine an láhanna gimmert ó haimh in san áit ceart ar an park ach cá siad oibre ar sin agus mátá siad an anseachtasteach sa léthe beagání le Damien Cahalán agus Jamie Burns timp lár na park a ba si cearca lár le Brian Hurley tíbhiste ó haimh scór na aimsiú. Colm Spears mar sin ó bhaile na móna an count sa bhuitige go dtí lár na páirce gaidí an áde an son bhí Harry O'Conlan an chaititithe agus bhuilte iraig Rhys John McCullough an bhartianta go glóte an Baltasaid an son ag Jamie Wall Jamie tachtamach leis a gaid bhuilte Jamie lena horan trasnan sa go dtí Kevin Fullagnati iraiginis dtí Alan Cronin a bhís na tosachan láidearnach Alan Cronin trasnan na páirce an sa go dtí Jamie Burns ach buinte go fáca hinna geogige agus mar sin deisinis ige Tyrone dolid an ónsaí agus seohé an sa Niles Ludden fós a selim na caide bú tí cinna hiróádige buinte go go glótige Matt Súgrú fanna talún seohé Súgrú fós bhuilte trasnan sanna go dtí Damien Cahalán chalíis diantar Damien picséirt nóhaige I aide hena hapig ar fad agus bhuilte go glóteach a bhíon roádaisteach fachtaistigh an sonnige Colm Spears bhuilte amach ag Stephen Tierney cosint ar a meas na gosantóirí Ryan Devlin chomá dersna tusaithe gimmert Anada Sheeranson agus seohé Conan Grogan an far lár páirce chalíis diantar téist an chaide bheith bhuilteige ón ionadan ar thuirling sé agus deis ige Tyrone pointe eile a scóráile sa Coman. Ja agus ba siad ansásta leis an bailach bhfuil siad rééis hosnú bhí Raymond Monroe gra sin gur cai si just teachtas sax na cléir seo agus Germany dhéanamh an cléthe lechraibh ó haibh an ballachan in immer siad an lá sin ach tá siad rééisúnta sásta ar baid siad rééisúnta sásta leis an bailach bhfuil idir a gimmert fé láthair. Mar sin Ronan O'Neill deisige ónáitse bhuilte go Ronan ní bheith sin maithagóhin fachta go nefiseach ag Más Clancy lena ghoran go dtí Alan Cronin ó gine go duine inis trasna na páirce an sa go dtí Kevin Bedálach ahead clíanna súd ar nó agus seohé Matthew O'Shea bhuilte go siú dtí Kevin Fullagnati ríist agus lena ghoran dtí Damien Cahalán Damien amachta ruhar am lár na páirce bhuilte raige Damien agus bhí John O'Rourke febrú a tachta gáide Damien Hénig Steach sa chúna go glóte dí Brian Hurley há go síocht sa versa há ceolán há sé prína há ber timplaid luna go Ewan Dini agus an bhachtianta go Ewan agus kicséir nóhaige bhuilteige lethe chúil fachta harnáise go Ewan Hénig Ewan lena ghoran inis chomá harnáisin san go dtí sé McGarrity ach meheamach harise dé blíine agus kickslesa a bheith gabhn an Baltasa agus cé hócaig an countsa cosúlach dead go bheith Michael Donaghy má se chaitse níos a bhaid Kevin Fullagnati an a cháil ar fad san éir an san ag Harry O'Conlan bhuilte steach a John Chúnige Alan Cronin a dhéanam gomacha i chur dábhaile fachta sa John McCullough níos agus é díarag slí chrathúd ó Hénig agus lorach na caide harnáis fachtaige a ceann anna glótear fad bhuilte steachan san ag go dtí Ronan O'Neill trasna go bhhaid sáthe go David Hanrahan David lena ghoran dtí Alan Cronin Farnimo bhla na caide go híisiil fanna talún dtí Kevin Hallasey fachtaige Kevin cóngracht an Dave Líne Kevin bertimplaid dianta go deasaige seohé fós amach leis an ruhar lena chetóig trasna na páirce ábhíonn ber bídeach roáda go John O'Rourke agus buinte go isteigh san glantamach ach trocheann Seansaige Corcaig dolid an ónsaí a ríist an san Jamie Wall iraig go dtí Tom Hagerty leistigh go lár na páirce go dtí Damien Cahalán iad a thuirigh chiad scór
agus é me heróad an multóid over dían anna dhéana an sin brenne sé sin beag an crua Damien Cahalan an sin ach just níl Corkin an teachtas sa léir ní léon ag grithe glóra an léir tá sé brethir Brian Hurley an tam fad nó atá sé ar nunsaí. Mar sin Thomas Canavan trasna na páit go ríiste dear a Ronan O'Neill a aimsú hongracht an Dave Líne bachta go Ronan O'Neill gur a bheras aige go dí John McCullough bhfuilte go siúd a stecha lá slí bachta go Ronan O'Neill agus inis an bhaig Richard Donnelly cansa be go óhin cuaire mér ní bhaig sleanna himach mar sin fuise bheith cansa de chorcaig agus Conor O'Sullivan chuna cansa a thugant. Conor O'Sullivan bhí sé siúd gortathe le chuig bhí be sé dultí Mary Ai bhfuilte fanna taobh línig agus bachta go John O'Ruick ganna chu síoch dé déanamh go má fanna taobh líne John O'Ruick lena chetóig ceann mór David Ard Éoige cansa well dianta go maithe go Dan McCowan is sellh na caide hongracht an Dave Líne dearige stop Conor Clark Dan McCowan gafa leistigda agus a roáda a ríist an multóir Michael Duffy anna dhéanamh na Corcaig. Gan doubt brenne sé beidir go rá mar go coscaim glacht agus bhí duine ag an strachas an rá mar brenne mu ar a ríis cean Bert Tror bhí lágar a bhrim an sin bhí chalíist an doubt Dan McCowan son. Mar sin Shahid Tyrone Richard Donnelly Mistachanish a fachgadi Jamie Wall a machlesh ruhar anna yaran anna khoshikhdan shakhune imrinche college gone diante degas Saramoni Jamie Wall khoma Marsin Serkik de Cork komen. Ja, ne rinne sé éíirecht an seach an an léir éimmert má brenn ar rís tag sé trasna le a chosan sin is troch féil lei sin agus bechórt a buí imsú agus baisi chun é sinna all gan dat. Sné Richard Donnelly agus an chiad chart a buí an son de heroin. Mar sin áfainte atra agus sáte a drama rís Damien Cahalan agus ní bhór sé an Serkik sehe inis Thomas Canavan steach go glóta go dí John McCullough ar a líne trí vedar díag John McCullough ceaban na caide bhfuilte ceann mór gáard a ceann glótar fada go John McCullough sár faointe de heroin an son Coman. A raibh chalíiste mo ar Damien Cahalan. Tá mé cheappa beidir go rah fellís rih sin nach tús an cléir seo ba gachtain ag leabhart faoi Ronan O'Neill agus an tionchar a Tiger an foran seach go dtí seo é John McCullough tag tarint an foran seo ráí sa chréibh seo gá scóíonach fáite go dtí seo sa cléir a rís na fáimna tá Corky ní lumracha daine ag leir an líród agus nuair atá an imráir leis an líród ní léon rah ag ach an líród a chur is teach ó scór Brian Hurley agus níl sé gaimsú gachrod. Mar sin John McCullough agus é ilte go maithe an hóil migén múntúid Conor O'Sullivan chuna cansa a thugann a Corcaig Damien Cahalan bé trasna na páitcinsa agus bachta go glótansa go Kevin Hallisey meachlis meachta rúhar a dearige stop Michael Donaghy Kevin anna chasíochtá anna dhéisiige an mí ábharach an san trasna aige bháide before the tour fenna fainte capas an. Gan doubt Pedro sé géirí tíh mid a bhróg agus a líir a churthar an trasna. D'oibre sé seo gine na gaile vísa léthe lechraibh nóair a bhí sé dul ar únsa le beagán Lewis is mar sin de ach cá siad scór aimsú go luúan seo mar just a tiite mas an cléach le sin ráte ben borthe muna bhfuil mé ní faointe chun tosaí le nóid amháin fág ar an clog a gine an foran seo. Brian Cuthbert agus é mí hásta leis sé gan san san cé hócacha dé les bháide hócacha dé bhfuilte machchansa agus náir le fachta go glótid saige Conan Grugan go dtí Unadini meach leis a ruhad ceann bra fada bhfuilteige is cé dheog sellibit sa seans agus na Corcaig sgur na caide tite heile Corcaig dianta go deasa chud sanna go Alan Cronin bhfuilte machige agus Kevin Fulignati ar a daobh an báid sné Kevin Ósa meachlis anna bheachtaíocht dianta go Kevin inis agus seohéin Conor O'Sullivan goí John O'Ruick well cumana maithe in Luiseach san bhaid siad a chiad scór trasnan sa goí Conor O'Sullivan léana chiatóig bhfuilte go Conor O'Sullivan nach a ríist mí ábharach. Ach beag gan níos fearr Corky an sin an nóir sin bhí daine ag teacht ar an ghuúlan a glura an léir agus bhí siad an brú a ráid níos fiide lei sin beidir go fór an imróir mí cheart is tóg Conor O'Sullivan an seans faoi deara nach rá imróir an imróir na tusahéin an seans a ghlach an sin beidir rá seans ribh sin ag John O'Rourke an seans féin a ghlachu ach Conor O'Sullivan a fór agus ar fóríil an tríocheán is tóg an státe seo. Mar sin Colm Spears chuna cansa a bhla amach de heroin mach leis a gaiid go dtí lár na páitce Tithe an talún sgur na caide fachtaige san Conan Grugan trasna go dtí Michael Donaghy
Michael Donaghy go dtí Ewan Dini, Ewan am achtar ruachar, seansaige Ewan, cúg vedar is dahad, seansaige má hagan sé fé scór, builtaige Ewan Dini agus go hálinn ar fad, ar is drasnán. Céir faointe as a chéile I get Tyrone, níl Cork tosna hí fóscó. No, níl ach tá Tyrone tosna agus ag dridge man a gá scór ó Niall Sludden na nómadí luúan sin agus an isio Ewan Dini anna risús na farcon sin agus anna chríoch leis an Haran Trasnan for sé sungfiog sa grimsúil ar bhúil sé an líród ach fós dan sé leis agus chuir sé Haran Trasnan agus tá sé de gimmer go fear wa agus cath Cork rud éigen í anmh chun teachtas teach sa clé seo. Mar sin, cé dheoige countsa, ach lé go láir na páidce, agus I did it all fachta ansa agus Stephen Tierney. Stephen agus sé Thomas Canavan a hócaige countsa. Anna chosú léna uncle Peter Canavan, bhuilteisteach sa haige go dtí Richard Donnelly. Richard anna chosíocht sa versa, ar nais go dtíon ganmhánach Thomas Canavan. Agus caléistíanta Thomas Canavan an son ige Kevin Hallisey. Mar sin, seans eile an so ige Tyrone an márna a bhíadú coman. Yes, tócar an réitear rágur sé strachas a gansaí an sin nach tháinig mar ribh sin an láil nor bhí an líread ag Dan McKeown for sé sung sa grim agus ní raon kick sé brunta an nóir sin nach beidir bhfuil Tyrone a gaimsú roint cuidan na cinna an seo sa céad le seansarí acu chun an bhearna sin a méadú bhí ganí eile. Stíl céanna bhí aige Peter, bhí hógan tóna waclainn agus bheachar sin go háin ar fad nach Peter Canavan bheith bóchtas sa chas a gelt. An stíl céin agus an chríoch céin mar a feicimid ó Peter Lán chuid orintha tíbhaiste seo Bork an Croke anna chríoch ba si sásta go leir nuair tá si de gaimsin na kicking sin agus Tomás Canavan anna chrí nó scór an chúil na kicking sin agus fearsásta an sin Raymond Munro. Mar sin David Hanrahan agus well ráilis Tá é loch le Cork an chéad scór a gáil. É dheoige chéad scór eile an nuachtar Tyrone na láthar na huide Thomas Canavan i lethe chúil dí Conan Grogan dí Conor Clark ar nais ige siúd agus an son an lecholaí láid Michael Donaghy, Michael Febrú dianta go maithan sa ige John O'Ruit, John O'Ruit gynis can i anna sé sé gáin dianta go hálinn it san ige mecht leis a rúhar mar sé fós a mecht. Dianta mar lína chúg vedar a stahad haid siúr cehar a timplaid sa mecht an sa go dí Damien Cahalan ó díach ige Damien nach ní robir sé an sus an dóid agus sinné an son Stephen Tierney meas na gos an tóirí bhuilteisteach a lá slíige fachta ar nais an sag a Niall Sludden Niall for sé pointe an bhaid sé ceann eile steach an sa go dí Ryan Devlin Seo Ronan O'Neill an ein séach sean sa chláán a bheirtí gáart cól ein sé an sa ige Harry O'Conlan an farlád póidce agus an lasar sa bhanach anis ó him Corcaí. Well an lá hanna bhí droglág Harry O'Connell bunad an park rihan dara leach an tá sé trééis tosnú bhhad níos fear anna hábhar an sin sa céad áitir David agus an níágar hit an lír a ras I love Harry O'Connell chun an chríoch sin líród ionach agus Jack O'Ronan O'Neill ribh sin anna hábhal ó David Hanrahan ach Harry O'Gan an lír a fiocasúas agus an chúla aimsú brenn ar an tá sin is Jack an anna hábhal ach an sin an chríoch cear chun chúla ionach go hórte Tyrone. Mar sin anaanta bach ar fád a láthar na huide Thomas Canavan ríist agus séir kick steach ríist léthe sciran na caide an báutasa fachta ige Matthew O'Shea bhfuilte isteachchanis dí Jamie Burns Johe Jamie raig an sa go dtí Conor O'Sullivan inis go dtí Jamie Wall astig an líle chuig vedar a stahad Johe Jamie anna bhíanach a Jamie gháil isteach agus séir kickethe an na chorping. Nuair atá si den an rithe a ghuine chosantóirí Tyrone, tá si den an seansan nach crothú, cá si é sinna chamáí sinna bheith a ríis agus a ríis eile. Just go dtí seo níl si de chaspáanta nuchras a tócha chun é sinna dhéanamh. Brian Hurley trífithe héan go dtí agus dhéanfá trífithe dóráin is sin ceanálinn agus snéhí tastáil ó chorping. Nis a dúra sé sin an sppraga an dúra sé an inspiráideid tá siad seach go líníoch an dédig coman. Well bhfuil míor níos fearraigh na kicking na séire nílas agamach sin chríoch ionach bha agus scóir ionach tábhachtach a Corcaí. Just chun iad a chur suas ar an chlár scóir an sin agus iad a bug a raibh beagáin. Cai siad oibrú níos cruatíh am hin sin, thospáint beagán níos mó a bhfuil taspáintach go dtí seo. Tá siad fós a cléthe seo, tá is a gin catá an tá siad in anhéanamh agus cai siad thosnúis. Agus sné Ronan O'Neill an son an tá sí sfear da bhfuil ige Tyrone cór leis seachar ar siúd asúla go goducha sécha ige hen, tá cuid goducha sécha ige hen bhfuil beag steachs na hasnaíocha agus takathe ige hen mar sin
Kickamach a big down and so the hero in on heat score fachte and son agus Barno big and Kelmore again la horche tree Corky reached Jahan le content doing Kege big a law stack it raw Counsa Markedi Lorna Nord go glow to Richard Donnelly fachte go commas a Richard Stachel Sleedy and Isle Sludden Isle the Dollar Martintiga Katte go mir liste nach Unendini Marsin Sir kick gyda gawn das na Corky agus Shahe Damien Cahalan he hele ach Brian Hurley on farf with a point to again of the initial Vice Council Mahain get the Cork Tachter Nash begon maar je hen de kattes gedaan wiltige a reist have no live edition me over a reist and sun komen Nee, a choréis nuair chuann siad na chosantóirí faoi bhrú tá siad in an seansa nach chrú agus cá siad an obair sin agus an ochras sin na chamada is spáint amachchan sin. Ag bra umrach ar Brian Hurley gan doubt, dúch níos móg tastal ó Damien Cahalan an sin agus Beidir ó Mark Sugrú. Ach, tá siad just níl siad a haspáint an level aibrachéine sa bhfuil Tyrone agus spáint go dtí seo sa chluthe. Sun fear agus sun de fisketer chlár good Conor Clark and so wilte amach go dtí Stephen Tierney Hier mas na gosan toidi fan huidir fad agus tá sé seo go biriú a híidir ach fed na fel Damien Cahalan dianta go commas a Damien son Shahe Damien amach list slóga bra fada wilte go glóti stachel áslín saige agus Anna Hansa could score a gáil so wilte go Holland and son na get down the goal agus be siad an hostel sin bin an glúiseach dat son komen Ja an chéad lúis agin ar aimse siad scór má hon immert an sin a rís Damien Cahalan a bhí mid luúr fi go bhfuil cléthe mór ag tastal bhaid tháinig sé ar rúthar a rís léir is teach an sin go dtí Brian Hurley a rinne go hanha sin an obair tá ag leabhart faoi in éigen Damien Cahalan a buchant an níród nuair nach bhfuil déingeart ag é sin dhéanamh. Mar sin an hearna luidathe I guess na Corky agus an spluckaim sé féró ní sé cub de go túach san mis nechtú a bheith Tyrone fós well sníad a hanúachtar ní léana áras mar geall sin ach se chuid na Corky go dtíar ag teachtar náis Matthew ó sé chur a dá bhuiile achta har náis go Matthew ceanna bhánach a dtíar ag stop go dtí Jamie Burns bhfuilte raige Jamie Burns agus seohé Kevin Hallisey an a choisiach sa bhesa a sé mecht leis agus Conan Grogan a dtíar ag stop a chaléis dianta go Conan Grogan agus inis an tríú seans ag Brian Hurley ó dhefsa Look an rud céin an tamar fad a bhí han nuair atá siad in an ré in nain a chosantóirí seo tá siad in an seans nach cruú rís a spáin an sé an sin nuair a chéan tú a ghuiine na chosantóirí seo níl siad sásta just fannach leat tá siad dhéanamh fáilna agus tá siad thuirt seansan na de Brian Hurley agus caitheadh siad níos módá sin na haspáin. Mar sin Brian Hurley agus idir chránsú de hitige cansa stúrú idir na cuilí a sé fiochan idir spotadó idir maid a trasna bhainte go glótar fadige agus chorpa go teachta leis begáin a tógam na cristáine. Kevin has spáint ag na Corky nach bhfuil siad amachchas cluthe céimh scór na bhfuil siad tíobh hiach. Tá siad cúpla nóid dearnach an seo tá siad trééis rudí astrú timppla beagáín agus tá beagáín den credit teachtasteach san immert inis. Mar sin héin siad Tyrone ha nuachtar atá go dísa agus sné Brian Hurley agus anna hásta fad leis léana bhfuil dianta go dísaige ó leann dar a cháin Brian Hurley dar nó agus dimmer sé nudig bhuiil sé créfh bliana agus fithe im léana mar sé seo héna sé stádaí ag annach láil Lord Parky go Jamie Burns agus inis Damien Cahalan drachheann sára hensanna go Richard Donnelly agus seachún Canavánach Hamas Canavan the Tyrone Wilte get trasna John McCullough a sé tinidach recon sú de láhar na huide anna chumas a fadi Conan Grogan Bíanna go tóig faraleha go bhfuil tinidach recon Ronan O'Neill Bertimpleil Níanna sé an bhechtó or a parcur a gohaige I dtíarach Thomas Canavan a raimsú Canavan churadá bhuiile go glótige Fullag Natty Wilte go siú trasna dí Jamie Wall aigidí Matthew O'Shea Matthew a dalamh fnálaid an son ag Richard Donnelly mar sin sér kick de Corky. Ní réimrad mí cheart leis an gúla nach de dag sé lábhas teachchaní sin thuirtum fiall de Corky. Mar sin Jamie Burns an son agus a dtíarge stop Ryan Devlin ach bhuilte fanna taobhlínige agus meheach sleanna heach haris a taobhlín. Kick sleasa de Tyrone bhuilte ag Stephen Tierney go tapig agus bachtanis an son ag Michael Donaghy sé seo scór na maithan láthil an báilta dearnach sa chluhéile cheanna sé barca Croke ní bhuiil sé Council snáte hasasta go ag bhla díam bachta go deasan sanna go Alan Cronin
agus well gin Cuthbert go mahan farsa har siar an asna gas toidi is as tusa hin láderna agus seo het Cork get loisteach agus Damien Cahalane ní ha ach Mark Shugru Maclish Shugru go fóil agus Callish der Shugru lastig den lína cúdvedar agus dahad le John O'Ruitt hócaig well nadar beidir go gur fifisir Brian Hurley. Ja, agus a rí seansile tá sé tréis rudí a bug a rai beagání ná mar honnig mar sa céad fihanómin an sin agus seansile Brian Hurley chun an bearna sin a leidú beagání. An countsa ábhadí níos déine áfaointe go dísaige an bhaid sin tríú ceann ama iarachta fan slán kick ar sin rastáin ag Brian Hurley agus inis ní siad a chéidir faointe an duine. Sin ar aus ar fáil ó Brian Hurley for sé chuúlín ón ó kicking na séir an lá hanna an seo sin trí cína bhfuil feit ag níos agus gaceán có crín leis an ceanna bhí ribh sin íontach ó Brian Hurley. Inis Brian Cuthbert a bhuaige craibh na héireann leis na manúid an 9 nach a trí agus é níos a hástanis ná bhí ó chéana bhín. Fós ní dtíar go teistigh le sin lámanúachtar fós a get Tyrone agus dúbal scóidecha agus cóirlaise a chuir Mark Shugru an son nach sé ceart go leor mar sin ciceach a bheith ann de Tyrone Colm Spears agus idir na cuilí inú van áit Mark McReynolds a hagortathe agus Colm a dhéanam go má an éílige histeach go dísaige an áda dhéidig Jamie Burns an son nach facht agus Stephen Tierney Winter go hafach agus seohé an so Mark Shugru Callish dinter werk agus na Corkige tachtar reis tréide chéile John O'Ruitt ginis agad is sé countsa decha Jonah Carnoige se módíireach Ruit trasna an son Dan McCoy hachta go Dan a dhéana sé le bhfuilte amach go Dan go dtí Brian Hurley Ceannaíseal fanna talún go dtí Kevin Fullagnati hiach cabhail Fullagnati ar a dheibhile an báid náid se le bhide go stúma mach go dtí Brian Hurley ó bhaine go duine dhéana cetóig ceann mór Eddie Nordetson, Joe on the block on, shot to score, went to go hard, and again Kevin Hennessy, agus a Vico, Neil After in full avoid. Brandon ní raon ra Brian Hurley ach an léir a chur an go scór an cool an sin for Kevin Hennessy agus d'oibre sé an scór sin a aimimsú an sin nach honnig mar cléthe lech raibh Tyrone bhí anna hús acu agus sin hiidir amachchas an cléthe agus honnig muola scór na seachín as a céile bhór siad an is tá cúig cín feite Corcaí agus tá siad go mór a rashes teach sa cléthe seo. Cúig as a céile rud a chéalaí ná fáiletarach an lascabháin den gaid agus Kevin Hennessy i gnééis sin ach cóirléis a chur an so Séime Garrity take hecha go héin mar sin an bhaid géon taobh scór cinúna chuidir seo agus lethám siníon cheist gaidíon áidir Jamie Burns an ád scurann na caide an son ag Ewan Dini agus Tyrone i dtíar ag dulid in únsaí trasna an so go dtí Michael Donaghy speála seo dulid Michael Donaghy a bhfuilte go glótar fáidirsteach an son ag go dtí Ronan O'Neill ó gine go duine seansan son ag Michael Donaghy agus an rud ag inteach le le ceannis scór eile bachta an so ag Michael Donaghy. Ja, scór má agus tábha go genóid ó daimse siad scór agus Michael Donaghy go tháinig suas na parca d'oibre sé leis le Ronan O'Neill an tam sin agus daimse sé an scór má cean tábhachtach. Ninsanna Michael Donaghy agus nóma a bháin brise cadathe ag an réitúid an so agus cheide faointe inis idir na fórne Tyrone bhí go mór an uachtar sa chéad fi nóma té Corcaigh take ar náis tréide chéile agus cheide faointe atar inis agus sin go glótaige Kevin Hennessy bhfuilte ar aigen so ag go dtí Conor O'Sullivan seo Conor ar náis inis dtí Brian Hurley har náis go dtí Conor O'Sullivan seansa go cáin tar na ceann chu múga Conor míábhrach óman. Míábhrach ó breannar ar a ruúthar rinne Brian Hurley an tam sin nuair a bhí an lírod ag Conor O'Sullivan an tam sin bhí Brian Hurley ag teachtar a gúlan an sin ag glura an léir agus bhí beidir do mbeadh sin an pass a thuirt bhí leis an school an sin nach an cinna mí cheart ó héh an éireach sin gáchín curtha ar fórí le Conor O'Sullivan ba chódó bheith géir a Brian Hurley aimimsúna duine eile in na tosathe. Mar sin héin cheide faointe atara agus 14 ina dhíide Tyrone ní ina dhíide Corcaigh Tom Hegarty fágan na páilce agus Daniel Fitzgerald an captaín an láidearnach ó chuiscéin bhí gimartir na hatslaat takeíoch an páilce. An chiad aharú mar sin ag Brian Cuthbert agus well
Níor bhú go dhéanamh go dtíon tarna le Coman ach snémar há anhacht an níor dianta go Cork ná. Ja, gan dail fihe nómad is Jack's a cléhvid or taobh hir cool agus coolín a gan éon scór acu ach daim se Brian Hurley Ryan's kicking us air agus cúpla scór an imirtó Dan McKeown agus dar nóo Kevin Hallisey an sin agus arás is Jack's a cléh agus ba si beganí ní sásta dul is Jack ag le hamanis. Agus snémar há chun scór ag le ham Tyrone chan cín héna sé ná a cúig go Cork. And thanks to Micheál and Coman for the moment. Pat Spillane, quick comment for you before the break. Tyrone sauntered into a nice lead in that, but Cork have been coming into it a bit. Yeah, first 20 minutes we saw classic Tyrone football, an exhibition of it, you know, with bodies back in defence, then breaking at pace from the half-backs, from midfields, great movement in the forwards. I mean, their midfielder has scored a goal. The entire half-back line has scored a point each, and it was excellent football. 1-5 up to no score after 20 minutes. They were playing excellent football. John McCulloch at full forward, excellent points. Cork, terrible 20 minutes, but in fairness, what I said before, this Cork team have a never-to-say-die spirit. 8 points down in an All-Ireland final for young lads. It's very easy to throw in the towel, but they didn't. They reacted well when they went the 8 points down, and they came back to a goal. They seem to be better when they're behind in matches. They are. I mean, they will look at. Yeah, they do. They certainly seem to play better. But I mean, what they will look at is they scored 2 points from play. They went 20 minutes with no score. A lot of naive defending of players marking space and unaware of who to pick up. And in the attack, just carrying the ball into that packed and blanket defence. But, you know, they've learned in the last 2 minutes it's going to be a competitive second half, I think. I think it just might. We're going to take a short break at this stage here in the programme. Back with more on the first half of this minor final straight after that. Allen with possession. Can he give the leadership? He lays it on inside, and it's gone over the bar. The crowning moment in a year of brilliant memories as the Munster and League champions Cork complete the clean sweep. With your passion, no one can stop you. Have to, you know, get them into line. Boot camp. I'm really bad at it. The ICA Boot Camp, Tuesday at 10 on RT2. For the power to stop a pounding headache, take Anadin Maximum Strength. Anadin, the power to stop pain. I remember searching for a really fun Thurles, 1884. An idea was born. It took hold of people's hearts and helped all of us grasp one simple and enduring fact. When something really matters, it matters forever. Ulster Bank, proud sponsor of the GAA Football All-Ireland Championship. Super Value and the GAA Football All-Ireland Championship. Real local passion. The second half of the All-Ireland minor final coming up shortly, but we're also looking ahead to the main event of the day, this year's senior final between Down and Cork, and that game throws in at 3:30. But for the moment, it's half-time in the minor football final between Cork and Tyrone. Tyrone leading 1 goal and 6 points to 5 points. Joe Brodley, Colin Morgan, Pat Spillane here with me in studio. Joe, I was saying to Pat just before the break there, Tyrone got off to a really nice start. Some good points and well-taken points by fellas like McCulloch, and then Richard Donnelly got a point. There's a difference in the know-how between the teams. You know, Tyrone are playing with a sweeper and they know how to do that, and their half-forward line's disappearing. Cork have decided to keep their own half-backs in position and to play their own sweeper. Because they don't know exactly how to do it, they're struggling a bit. Tyrone will be very happy at half-time not having conceded a goal against a team that rely on goals. They've scored 10 before today. And you'll see that whereas Tyrone's half-backs are attacking against Cork's sweepers, and all of them have scored, and the midfielder has scored a goal,
Corks are staying in position, so it's very difficult. Cork are really, the only mechanism by which they're getting scores is through frees, and a couple of them were pretty soft frees, I thought, and which is something that Mickey Duffy's always liable to do. Yeah, and I mean, in general, you would have just thought that Tyrone would be pretty contented at half-time, although I think that their performance went down a wee bit when they scored the goal, because I think they maybe thought, well, the game's over now. We were talking about the sweeper situation, Colin O'Rourke. You can see the Cork player and the shots that the points that were scored. They're kind of standing there like, didn't seem to be doing anything in particular. No, because Cork have played the whole year with sort of man-to-man marking, and now they have decided that they can't afford to do that because of the number of goals they've been giving away. But it's very difficult, especially with young fellas, to say for one game of the year we're going to play completely different than we've been playing up to now. And I suppose maybe they would say, well, we've only given away one goal, you know, normally we're giving away a few, 3 or 4 or 5, but at the same time the system is something that you nearly have to practice game after game after game. It's not something you can really just throw at a fella for one game. Let's have a look at the goal that they did give away, Pat. Oh, this was a superb goal. Lovely long ball. Now, I suppose maybe, and this is the great thing about Tyrone play, when they do get the ball. Remember I was talking about Cork at the start of the game, seniors, and their slow, ponderous build-up. This is Tyrone play at the best, where they break quickly out of defence, and there's always fellas up in support. And the goal, classic, long, direct ball. Now, defender ball watching. Good save by the goalie, you know, David Hanlon. Good initial save, but a good follow through by Harry O'Connor. But look, I'm always saying this, you know, the shortest. The shortest distance between 2 points is a straight line, and you can't beat a long direct kick into the danger area. And if you, I mean, in that instance, you had poor defending on the point of who was it? It was Alan Cronin who was goal side, but well finished by young Conlon. His man hadn't followed him back either. Like, you know, your midfielder in behind everybody, you'd be saying to yourself, where is the man that's supposed to be marking him, his midfielder? But this is what's happening. You can see those Cork fellas in the defence, and they're looking around because they don't know whether to pick up a man or whether to. They have no idea. You're absolutely right. But that said, there's no doubt that it's slowing up Tyrone, because what Tyrone want to do is they want Tyrone to play man-to-man football, and then they'll have it all their own way, because they'll be defending the numbers, and then they'll counter-attack into space themselves, and Ronan O'Neill and all those boys will have space. As it is, although they're not doing it as effectively as they could be, they're cutting down Tyrone's space, and the rate of Tyrone's scores has been slowed considerably. I mean, considering Tyrone were totally dominant, they only managed to put 1-6 on the board, you know. And Cork got a goal chance themselves, Colin. They did, yeah. Well, one thing, as Pat was saying earlier, that Cork are a spirited group, and this is a way to get around. And put the ball across high in front of the goals, and if you have big men in there, you can do a bit of damage. I don't know why other teams don't do it, because, you know, it's still the best way to get a goal, especially, you know, there's nothing happening out there in the corner. Let the ball across, and you can see eventually it's going to break down here to Kevin Hallisey, and, you know, it was a half chance. It had to be into the roof of the net. But again, what it's showing is at least that Cork are not going to lie down in this game, and they're going to come out full of spirit the second half, because they've finished the stronger. Half chance isn't bad in All-Ireland final. Yeah, but what's surprising is, I mean, they made a substitution there at the final whistle, which was baffling. But if in all the games previous to this, they brought on young O'Mahony at full forward, who's a big, strong, strapping 6'4", and he turned the game on all occasions. And I think this is what they should have done: bring in a big, strong target man, and for Brian Hurley and Kevin Hallisey to play off him. Yeah, I suppose the conditions are going. We have to mention the conditions here again, both for this minor match and presumably for the senior match normally later on. It's very slippy out there. Very slippy, and there's been a sort of a constant drizzle, and normally that lends itself to low scoring, messy type games with a lot of breaking ball. Some people would say that it would argue a more physical team, because there's so many breaking balls, you're going to have bigger opportunities for physical collisions. Now, the other side of that is it will suit some nippy forwards, like the likes of Daniel Hughes, who will get a ball and will turn, and he'll be gone by his man in the senior match, or Coulter as well. So, you know, different people, good skillful players will play well on the sort of conditions that you have. In actual fact, Pat Spillane, before the play started here today, we arrived this morning, the groundman here in Croke Park was very concerned about this canal end goal down here and the condition of it. Can't understand why, because we've had ideal conditions coming up, weather conditions coming up to the game. And in fairness, remember, for years we sat here criticising the surface and how they made a bags of it, you know, and over the last 12 months, 2 years, it's an outstanding playing surface. I walked out on the pitch there today. It's absolutely magnificent. It will take a stud. In the old days, you had a very hard surface, and when it rained on top, then it was absolutely, you know, you would need to be Yuriev to stand up on it. Now today, you will be able to get a cog into it, and there should be nobody making any excuses in any shape or form for the surface.
All right, gentlemen, thanks for that. Well, both teams are back out here. Tyrone, our leaders in the match, and hoping they can drive on now to an All-Ireland title. Let's see what happens as we head back to the commentary box to rejoin Micheál O'Shea and Coleman Goggins. Gur maithagad agus darnó na chéirí cín dearnach go rád arán na chluí canis buite i Tyrone agus na trí cín dearnach go raibh Cork gán buite a Cohéin chomá an cam dearnach sa blian 2000 ag Cork an cam dearnach i Tyrone cúpla blian ó hin sa blian 2000 agus a 8 agus Coleman céistó leatsa a bhuaigh chluasa. Jackal ra honnig agus nóla léirí amach ar an barc an sin a bheith sé gimmerte 2000 nuair a bhuaigh Corca an cluiche míonar so bhéidir bhfuil sin an rudí a chasta timpeall beagání don forann seo. Jackal ra cé bhfuil chun an cluiche seo bhuaigh an gáfar an fós go mór sa cluiche seo. Beidir bhfuil beagání níos mó crinne ag Tyrone, ní bhún sé sin cluiche dí an tamar fad. Siad a bear a hosna gacha Corca agus anachachta níor díantacha agus bearna da chéirí cín da faointí atranis an chaid catanáard agus túscur leis a tarna le agus Tyrone ar an ónsaí. Unsa sné Conan Grogan bhfuilta isteach agus siúd John McCullough isteach go dtí Ronan O'Neill John McCullough dianta go deasan san aige é dtí ar a galan Cronan na churda agus é gafa leistigta John McCullough léana choran bhfuilta go John McCullough agus sin anna faointe an san ó ile anna gíor Conor. Anna chréoch an sin ar bhrenna sé ró bhaithniúir bhí sé teachtasteach an lína an sin agus thar an trasna lena gur an nílach Cean amháin chuir fórí le Tyrone go dtí seo sa cléa agus a ríchas fan sé a chrinne ó scór an cúil má brathní mar ar ríis thar an trasan an sin cé gur sé gardan an tull an sin fósú sé trasna trí chúlín is gafa John McCullough. Sí cínig John McCullough mar sin an bhearna míad a hiige go dtí cúig faointe agus chaid ar a dálamh Tyrone is Shellif agus sinné Stephen Tierney agus Calais ríis dianta ar John McCullough. Tá John McCullough déanamh scris in Coleman. Scris dúrmar an sin sa chéad lean sin gachtain ag tanú le cluiche mór a Ronan O'Neill. Ní léon scór fáite ag Ronan go dtí sa cléthe sé John McCullough tá dhéanamh an scris tíbiste kicks ar bhúte agus beidir sean an seo ag Ronan O'Neill chun anam chur an scór chlór. Se Ronan O'Neill agus deis an sahiige an ceansa a chur haris a drasnáin agus anim a chur ar chlár a scóid bhfuilta go Ronan O'Neill agus a cor glóte isteachaidir na coilí agus tá anim a chlár a scóid ar déide an sa Coleman. Hospan Brian Hurley sa céad le cé comá has atá sé gúsáid an chuí chun a léire chur ar an trasna na sin a ríis hospan Ronan O'Neill an skill céine chun an scóir sin a aimsú. Tús mad a Tyrone a ríis an seosta tar le. Se gan áras mar go éí de faointí is garún na bhórna ó chéile inis an bháid gabhíonn sleann ceobhrán báistí titim chuoach trám bhfuil teachcha anna gháilinn san ríiste Harry ó Conlan nach bhí Calais déanta riimiisiige sa drám sá bhfuilte isteige Maxú Grú istecha an sugarí Daniel Fitzgerald raige seo inis gurí Matthew O'Shea istecha láslí agus fachta ag Ewan Dini trasna inis gurí Stephen Tierney gurí Ewan Dini isteach gurí Conan Grogan gurí Ryan Devlin imecht leis a glúiseacht anna choimertin sannacha agus anna bhla fachta go Ewan Dini agus well ní raibh an réiteúir sásta lei sin bhfuilte go tapig agus sáirthagus na Corcaí agus well barthíróin an antar cór leiseacht aidó sé sné Ewan Dini ar a dalabad san sé se gholasan simú brenn sin a ríis ar bhúte beidir go bhúte ar an chorpéidir beagání níos mó ar le an gúlinn an sin nach anna buile an sin brenin sé sin cear go leir ben sásta go leir le sin ben sásta go leir le sin sa chréibh. Ben se bra sásta le sin go raibh sé glisteach bhla le góla ach ní mar sinach na go réiteú é dar nó mar sin Corpaige cosint Harc siúgrún bhaid sé an ceansa ach sáite sa drám a bhí mar sin séir chic de Corpaig nis Cad a dhéanamh na Corcaí Damien Cahalán Agadig Damien na ceansa stecha Joe na Carnóige a séad a loragastigeid bhfuilte steach sa Carnóige Bachta go deasan san a bhacha go Séime Garrity an san go dtí Ewan Dini ach ní réanaan san nach Damien Cahalán agus Damien is ligin léthe mar sin cic sleasa bhfuilte go tapig isteach an sahiige go dtí John O'Ruaid Mecht leis isteach Conor O'Sullivan mí ábhracht le Conor na bhfuil
Ja, míach mar a dúir mar sa chéile sin an tríú ceanna bhfuil chutha fórí le Conor Craig bhfuil sé dhéanamh an rud ceart ó thaobh cabhar a thuirt na tosathe beidir just go páirdó ag lurag duine don na tosathe chun an scóra aimimsú gan dátá sé ag oibrú go han crú a gáir an foran. Tá mar sin cicamach a bheith ann de híróin. Tyrone an uachtar, agus go mór an uachtar a chláras góin a bhfuil teachtain í réile Corcaig. Damien Cahalane, fachtaige Kevin Fulignati. Lasna na páidce. Nacht leis. En a ghoran é diarig Jamie Burns a gaimsú. Fachta a fachta tuige Mark Shúgrú. Ar nastí Kevin Fulignati. Had í dhéanamh sé seo. Kevin Fulignati, dimar sé stáda gearalta go naig géiríní dólam gur hosna sé ó hin go dínú. Seo hiad an isio, winnig go duine go dí Dan McCoy. Rúrig Dan Fé, líanana chytó cawn mór ard agus sin cawn inspráideach na chorpaig an son agus Dan McCoy. Agus cad mé ar sin de freigra trí duine dhéag a bhí ag Tyrone taobh hir den léir an sin a géar a brúchar ar na Corcaíach a brenn ar Dan McCoy an seo is go maith go bhfuil kick mór agus thar an trasnan le duine teachtasteach an sin breithnéise gur Richard Donnelly ag teachtasteach a gur an blach ach anna kick an sin ó Dan McCoy agus an dara chúlína bhfuil aimse heige sa clé seo. Se par a hosna go naig a chláid ach níor hosna sé ó héin agus be sé óga óhin chanimar a ríiste bléite chuin. Mar sin, Colm Spears. Tágad is sin cansa. Rindíireach a Joe Lár na páidce. Agus skippa an dalamh ag an Niles Ludden. Mar sin, Daniel Fitzgerald. An captaín, Ládernach ó Chuiscéim. Agus anis, bhfuil rud éigean dianta as a slí ansa ag an Corcaíoch an fadlád páidce Jamie Burns. Brenn sé gur chuir sé láb hís an sin a Harry O'Connor nílim cínte chad a bhí ar siú le a cartan seo an dát. Orta buí mar sin an son agus Harry O'Connor ar a dalamh agus dólam go muinegan óil pinós a chuir an réiteúid an sahara mar geallar sin caiise sin áird an council. Agus is tócha tuspáin sé sin beag an mín clisteach ó heibh Jamie Burns an sin bhí kicks ar brunta búta acu agus tugann sé bhaile le rud Mícheilvar an sin. Ach seo hé Damien Cahalane. Damien amach leis. Ósta sellibh na caide, go deastaisteach go dtí John O'Ruid. Dúra sé fé, bhfuilteige John agus an dar na líide a ríist agus na Corcaig, John O'Ruid. Ja, anna scór an sin ó John O'Rourke, fear over ó Damien Cahalane, a rí sé dul leis an léir agus an sin casan sé thuann sé léir a ras go dtí an fearhfuil sa spás an sin agus an John O'Rourke an rud ceart mar thusa thar an trasnan. Sin bachóir ba Corcaí anamh an tamar fáid, just lurag an fearhfuil séir agus bhfuil an anna scórna sin aimsú. Dúna rí agus sínsir le nach chlub, be sé siúd a dul go dtí olscoil limine. Se chuin, Colm Spears, a ha Joe Lár na páidce, agus sciar na caide titithe leis a Corcaíoch a báutasa, agus sné Mark Shúgrú skipathe an dalamh, tópathe an dalamh ag mark agus mar sin séir kick do híróin. Na má feic sin a ríis brehní sé gur a gachrú í gart. Mar sin, Stephen Tierney, agus anna bhartaíoch diantaige Richard Donnelly, isteach go dtí Conan Grogan. Conan Grogan, go glúirtean san go dtí Stephen Tierney, go dtí Richard Donnelly. Richard Donnelly, isteach a lár slí, har nascha go héin. Léana ghoran, isteach a Joe Stephen Tierney, seo hé Stephen. Híar a meas na gosantóidí for a bhór an ama, idir nún sínis, Conan Grogan. Ón Damien Cahalane, sleánathe, agus deisig an lán cholaí Conor Clark, túirt fé. Ach, well, snémar bhfuil an cosantóidí, baltaí eruidirh Coleman. Gan dawr cinna mí ceart an sin, tháinig sé Jackson imar bachórdó just is Jackson imar lurid duine den na tosathe chun an scóra aimimsú ach a rís an sin bhí ceir duine dhéag a Corcaí díobh hir den léró, so is go maithe an gáfar go mbeidh sé Jack an seo scóna aimimsú má tá an gachrúd máil ó haibh na seansan na scóna chruthú. Se, bhuiig sé seo, pélagus amánaíocht léana chluban a ríg an chruibh, ó nó má. Bhfuil teach go dtí Lár na páidce. Bachta go deasaige Kevin Fulignati, dianta go maithaige, agus sinné Jamie Burns, trasnan sa dtí John O'Ruid, go bhaid sé puinteilinis. Bhfuilte go glúirte go dtí Jamie Burns, seansa sleanna bhuaig, agus Conan Grogan sa bhar na buil, an bhartaíonta an sunnige Ewan Deenan, seo hé Ewan.
Unan Deanan had nash off Cartige, agus Cartige, the Mirlistanach, Gudi Conan Grogan, Mashin, Runtumus the Horky. Chad Mayala and Shans Rivishin O'Haven Crulik, Chak 3, the Stoken or Tatu Og, Jaron Gactin and Latin or Tom Parks, Leon Nacher, Frabler and Leerod, Rinashay and Rudmi Hart O'Have, Dulles Jacker and Crulik as Callader and Shans and Shinach. The Shinrat, the Shans score Elefui Checker, Tushkan and Agus Cork the Bui and son of Runna, Edirner Hugh Pat McGeary, Sha, Mashin, Ryan Hurley, Deshige, and Varna Alido, Gudi, in Hole of Wine, and Ahuir, Marabig Lehound, will take a Brian, Agus, but two Tritritions and Brian, the Deshige, Varna Alido, near Ride English. Anna Shanson, Shinna Brian Hurley, we got to the Catholic Nuksha Shin Haran Traston, as Bejo got Capshay Finger, Shake Dull Haran Traston, so Rinashay, Nira Gakra, the Carto Haven, and Steel, known technique, we leg it. Martin, Michael Donaghy, a fog in the Portke, again Tyrone, Agus a Tachan Portke, Podrick McNulty, Shin Aharu, Dienta, Agus Michael Farayan, Cosent Bahoy, Agus the Fuet Point of Wood, Martin Hayde, Fiskered, Berchu, the Gaile Hele, Agus Tyrone, Edenunsi, Conan Grogan, Lenakatoik, Trust on the Portke, John McCullough, Shahid John, will take a John about the Sugar Hard and will she out, oh, sticking at David Hanrahan. Will to Amakuma Hansen again, Jamie Wall, Goody Alan Cronin. By Shesha Ruher had Nashti Jamie Wall, a Garlish, good glow to Eragan Sadi, John O'Ruit, John on the Hashik down, and a Yarown, Yannick and the Yannick. And more the Joe, the Carnoige, you should get cheerleader at all here. Yantagama Hansen, Agus Fachtagadas, Dan McCoy. Oh, pass, Omahansa, Goody Jano, Goody Kevin Hallisey, and a Hashik the Kevin Lenakatoig. Stacha Joe the Carnoige, Balta Boynelli. Fachtagadas, Stigage, Harry O'Conlon. Harry O, Winigadine, Goody Unandini. Cousin Guma, Harry O'Conlon, her nationalist, Stephen Tierney, Lena Goran, Goody Harry O'Conlon. Dianta good gloater Fadaga Tyrone, Agus Shohe Thomas Canavan, Thomas Canavan, Mathlish, Stachan Sugudi, Ronan O'Neill, will College Dinted, Begawell, went to the gloater, Agus Anna Hansen, Saga Ryan Devlin, will take a Ryan, Agus a Faint to talk with again, on the Washington the Fadaga Tyrone. Shin scoring into Hook, Kian the Porker Lesh and Leard and Shin, Gactin a Yenov and Rudcart Lesh and Leard, passing the into Quahan Tamer Fad, Kian into Quahan Show, Jock Wig, Ryan Devlin, Bejagra Lashans Cool, and Kinnecart Gentagux and Leard Haran Traston, Kian the Porker Lesh and Leard Shin, scoring into Quacha Tyrone. Martian Kevin Fulignati and son and Corcoich, Agus Cord Laisha. Sinead Kevin agus Yaw Rochgar Crompa Cushy bedid all only ha Cord Laisha and son of the Yasoig. Corcoich, Agus Mimmer Fiachan Jocheni, Raymond Monroe, Agus Inadiele, Tachan Portke, and so again Corcoich, Luke Connolly, Agus Anot Mark Shogru, Yaw Roch, Martian, Corcoich. RT Aharu Ele Yanov Mark Shogru Matthew Joe Tevline Agus Luke Connolly or Rena Henimo Etachan Portke Schnee Mark Shogru Martin Kikamach Vegaun Agus Kede Feinte no Cook Feinte Scarro on the board no Hele Lord no Weden I'd put to Makadi Lord the Portke Bachta Mohan and Soniga Thomas Canavan. Went to Joe John McCullough, he's midway about the south. Well, College Denton, again Jamie Burns, Agus Serkick, no hit, again John McCullough, Agus Conan Grogan, a Hokig and Council, and Fat Lord Portke, Agus Dimid Ahershood, Liam, and Nadia Hochtau, Solim, Agus Nadia Hochtau, Sheikh, Mahaguana Stachansa, Conan Grogan, Maclish, Lenakatoik, Shinana, Yarach the Father, will she own, Shinana Faint. Saw Fainte and son Agus ahead Mortis the has a Gounson. Gone out by Anna score and Shin River Shin Horsey pass Glow to Trust in the Porker a husband Craig O'Creen and the Wilshin and a Husclay and Tam Shin on a score by Ainda the Sauce and a Shin Shin. Martin David O'Donovan the stick Kevin Fulignati Imihich Nick Kevin Fulignati a fog in the Portke David O'Donovan Takahistachana out the Horking.
Had bwyta galor na podca a ríist agus fachtaige Padraig McNulty tunnadaí agus count táchtach an so bwytaige agus Thomas Canavan a hócaig an countsa áchól idir na fórna inis in a huid agus bhfuil cárta buí tá cárta buí an son de John O'Ruit Thomas Canavan bhil na caiide go tapig isteach an so fachta isteige Richard Donnelly Richard Fevro, Bert Timplid, Anna Vertichtiantige Richard, Bert Corgohege, good clote Eraigatsa and Sungadi, Ryan Devlin, Anna Hossentige Cork, Matthew O'Shea, a Machan Sodi, John O'Ruit, Fast in the Podke and Sodi, Jamie Wall, a Matlish, Anna Hoshich, the Jamie, Derek Harry O'Conlan, the Horda, Anna Vertichtiantige Harry O'Conlan, Pachtige Harry O'Conlan, Shelley Winter, D. Holloway, Winter Gashud, Elehuldi, Unandini. En Ishkari, Conor Clark and Lon Hooley, Frost in the Podke, and so Stephen Tierney, Stachalosh Lady, Thomas Canavan, Lehul, like a Shahe, Unandini, Scope, Fashion again, and a Maclish, a Gloshach, the Mahalar, the Podke, Harakadi Gansa, Agasarish, John McCullough, Loch the Himmer, Loch Loy, Shahe, Turashefe. What to go on? Count even if not the only five years. Well, glad to way Shinny Garrett, Lake na Himmer, Shin and Carol Coolin will fight John McCullough, agus Gachyan, Anna Creen, agus Anna Snasta, agus Dul Haran Trasnan. Tinida Cricken, what to good Dennis, like David Hanrahan and son the Alan Cronin, Stachel Ashley, agus Boos Vechork, Jamie Burns in Ishbrook, Cashiat score, Nihache, Moss Clancy, Cashiat score, Horichlor, I'm sure Jamie Wall. Moss Oilehut, Tachtar Nash again of David O'Donovan, and Tinadee, Deeth Moss Clancy, Trust on the Port, Giddy Matthew O'Shea, Erai, Giddy Kevin Hallisey, Winter Kevin Afach, and Vaisha, Stephen Tierney, on the Hossin Tahian of again. Richard Donnelly and Bad Pressure Gobidu, Agus College Dente Richard, Chase the Ibola, or not in the Holding Sheet, Martin, Rihirash, the Tyrone, Ganan Aurusinish, Coleman. Yeah, Kashida. Tá si dan sásta le John McCullough mar far ag glóra go léir don tamar fad. Fuidir an dúin a teachta soch an páidce agus well, ní léon chlutha canis cailte agus so budísa a tharlóid gnú. Stechad a rá. Ach, sehiad na manúid. Stephen Tierney a dalabhad so, cór leiseachar Stephen Tierney. Mar sin, beg tamil sar a dóg for an council. Stephen Tierney, sin ein sanna a dalabh, an antar cór leisio aragal chiaráin an fersa agus Gimmert de Mesna Gossan Toidi, Skull nam Ráhar, Isho, agus Coran Vic Rory, Buite Ige, Martin, Sir Kick, agus an Farlar Park, Conan Grunin, the topic and so, Gideon Long Foley, Conor Clark, Ernasti Conan Grugan, Leniketo, Hoimer, Anna Hohiskinson, Idiot. Hero in Napoli. Gone out of Cork, come in again a shot of O'Cor and then will come and kick there in a Vulak. Tugan Shay chance to Conor Grugan and Kian Tapi Horch, I say all a rash. I was Sean Creenery, Shock Score and Cruel and Dara. One of the end of the hero in Liam Girvin attacked the staff. Ryan Devlin, a fog in the pod, get the hero in. Ryan Devlin, Emihe Martin against Liam Girvin, Pakahe staff. Martin, the Martin Immertigan Dahave, the Banistodi, Lorna Huidi. Raymond Monroe, Han Wachter, Schnee and son Damien Cahalan, Dientaga Mahage, Agus Wilte Inish Fachte, Eger John O'Ruit, Dianova Yehil, das na Corkig, Derige the Hutter Nash Lohe, Trasna and so Inish, the Conor O'Sullivan, Wilte Stachsachuni, the Brian Hurley, Oshigan Varkarta, Kadayana Shele, Brian Hurley, Musachuni and son, Shame Garrity. Derek Suli Taukich Mother, Wilte Hernashdi, Kevin Hallisey, Turashefe, Lenikatoy, Wilte Kevin, Wilte Hard, Kevin, Nachtab the Live Edition, Agus Corkig me over, oh, have Dish and the score all on that will. Yeah, just need she done on Leroy Care to horse to Brian Hurley and Tom father fine Shane Leroy to Shamach Nyan Tivlin, August personal Troros and Coro have scored now him show. In the day the Corkig, Conor O'Sullivan, the Pog and the Podke, Stephen O'Mahony, and Tachter Nash, August Dohagos the Tussahe, Igimidog Stephen, a Stolem, Marlon to Sachbeded, Mars Brickigus the Corkig. August Bader Godura East, well, Kahashiat Ahare Elegan of Sanach, Snake Conor a Pog and the Podke. Stephen O'Mahony, en hij stach erin een land te zag, maar zo'n in het wel tasje in die te hangen. Hij die noorde, amo,
agus Cork aganis an bhfuil sé Jamie Wall an bhfuil sé an chaideár de stechaige ní dhéanana go báutasa chaidíisiil achta go Assanson ige Dan McCoy Dan Fós an a bheachtaíocht dianta go Dan go glúte an son go dtí David O'Donovan Trastan na páirce go dtí Kevin Hallas an a bhlocáil ar fad dianta an son ige Niall Sludden Uncle siúd an réiteúir nachcha. Chan a blachan sin ó Harry O'Conlon a ras go tapi chun an chosca chur ar imróí Kirky an scóir sin a aimimsú mar Branny Majer rís Branny ar Harry O'g chat trasta chun an blocha aimimsú an sin agus amach le Niall Sludden leis an lírod. Se Niall aidehe na hasamh má se agus cór chorid Thomas Canavan trastan na páirce an sogadí Stephen Tierney Stephen na Matlish Stachel Ashley go dtí inadí Liam Gervin ag luiseocht Siúr tí blab dianta go Assanson agus na Corcaigh Jamie Wall a teach na Matlish a gaid go dtí Damien Cahalane is mar sin a bheith tíalar Damien Cahalane a Matlish a ruhar ó gine go duine is agus na Corcaigh scór a tastáil watha well ní hé sin an sort críoch cheapadar dhéanadís Luke Connolly an son ní raibhetáilis. Ach just níl siad cochraín le Harry O'Conlon an son an altar cór an fadlár páirce Coman an aimimsir I fású an spéad glána agus dar nó ceart go meach ard a muocht go deo agin sa chluithe tíintir idir a dún agus na Corcaigh agus láthar na huide Harry O'Conlon an fadlár páirce an son agus cór leis a chorid ó naomh muide an farsa ach sin fuid an fróiste Eden Dark go stólam an club fróiste stiga nón ganan se agus sinné an son an Banistúid Raymond Monroe agus well bed nach se hút le tuisce deach táim siúrála go bhfuil farsa sásta le sé Coman. Ja, agus tóg an bailachan in imríon an foran Kirky seo tá muid a dhrúil go techa siad a ras beagáin agus go dtí seo tá siad ná na cluthe buchant le coolna déanaach a aimimsú so níl se réic na Níl, bíad na buintach an dédig an aig na gailí och cína láthar na huide bhfuil teachtaníar eile únta agus calaís dianta a mohan son ige David O'Donovan agus mar sin le Tyrone an Council. Agus big sellip na caide fíorthach a samach don dáhéamh Thomas Canavan bhfuil teisteach a go sleanna henson nó Alan Cronin agus céalach John McCullough. Gwnafisiach os ciúna bhfuile Liam Gervin acha Níl díana duine son amach harise de blíine kickslasa de Alan Cronin. Jamie Wall a acha ní bhfuile sé chu gíidir Alan Cronin. Dían mach go méidir go mhuileach sé ceann garid Alan Cronin. Snéha díantaige anna garid ar fad go dtí Matthew O'Shea. Agus séir kick de Corcaigh Alan Cronin ceann eile mar sin. Agus gan fácan is gach 9 ómatí ha siad 8 pointach an dédig agus seo hin tinadí Damien Daniel Fitzgerald Nashgurí Alan Cronin an Cronínach bertúr choráigh leanna góran go deasta Stachel Ashley agus Harry O'Conlon tangabháil dianta leis a gaiide a dálaige mar sin deisigus na Corcaigh Damien Cahalane bhuiilta go deasta go Damien an san go dtíon inadí Luke Connolly Stachel Ashley, Hanson, John O'Ruit go gáilisteach Húla tastáile ó Corcaigh ghólafachtaige churadá bhfuile go listanach agus seachún Tyrone anna chosantaige Tyrone Tachtamach leis a gaiidan so go dtí Stephen Tierney sleanna heide hóin agus tangabháil a gaid sin tarnabáta sa chéile ach ní ábharach a bhí Tyrone agus Stephen Tierney an son an ní an sin de cháil sé a chusa agus hit sé ar an talamh agus leag sé lábhéir an lírod an sin níos sin. Look tá tror himrá mór a Corcatíbe sin is Stephen O'Mahony Dan McCeown Burtachu cáid an lírod a chuir isteach ord ar cligan duine in an imróí sin ag tanú beidir go bris an lírod a héh coolla aimimsú agus tá sé sin ag tastáil go géirhfuil Corcaigh inis. Go dtíireach an módíireach tastáil watha agus cím dara Donnelly an faragin scris an láidir nach artí teach an páirce stecha Jonah Carnoige Jansen sa ige Corcaigh hagan siad a díirir Dan McCoy agus pointe fachtaige Jan an bhar na líide ige an faragin scris an so snéon tríú ceannig an faragin scris an so an lá dirnach dara Donnelly sanclam gan é bheith fiscithe go dtíine sigin. Cíimi did a daobhlín Bei Dan McCeown sásta go mór leis an bailachúil si trééis immartaniu ní ra sé an beidir cúil aimimsú an sin ba an ceart ag an cúlín a ghlacha
ach mátá Corcaíon an cúpla líra de buchan timp Lorna Park agus é seolas Jack Os Cór, Stephen O'Mahony, no Dan McKeown, gach seans go mai Brian Hurley an brisha aimseo agus cúla. Sné Stephen Tierney, nu heach sné Dara Donnelly tacht agus Stephen Tierney san fágad na páitce do híúin. Dara Donnelly, gin sé siút scris sa chluthe lechanis ar hána sé an páitce. Catán an dún a sug a count splici 7 pointach an cín a hat híúin láhar na huire. Mach leis a gaid go dí láhar na páitce, an hard le Harry O'Connell, titi hiwig, agus seachún Cork agus Luke Connolly. Luke per an ún saí, count mór ard an módíidech, is dacha joimal na carnói ge fachta stigig a Brian Hurley. Gagas cól ag a Brian Hurley, an látar savarach. Cork a bhfuil siad ar is slí ar eis. Sin bóide agus ceidir faointe, nó be Kevin Hallisey. Kevin Hallisey aimse gan líon táin, siag an dá. Kevin Hallisey, Leanna Kitúig, Ísel, fanna talún, is dach sa chuoine, agus Cork go tréan ar eis. Na Calador mar Stephen O'Mahony a chur an Nero Sheas with Brian Hurley, tugad sé plás íon Dr. Kevin Hallisey, agus cad mai arla siod a Croke. Bran ar na malach a chamadan sé an léir Ísel ar an talamh, úsáidan sé sleán na park chun an léir ag seolas Jack sa líontan, agus Cork a fós a cléthe seo, agus honnig mar hana go bhfuil siad sásta go leir teachtarás le ní cholín chun Gerard, so méidir mai siad an é anamharíis. Ceidir faoin teachtar an is nó riamhtas na Corcaí, Kevin Hallisey an leithah bhuid a cól, Leanna Kitúig, count mór ardaréis an módíidech, John McCarnoy, an arda le Doran Stephen O'Mahony, Stephen O'Mahony, uberhiste an sa Good Daniel Fussell agus sin pointe eile agus fan dar na líidethe. Níl afara ach im glas go bháin tíos na John O'Ruit go ceantan na chur Harris a drasnán. Na rééis ag teachtarás ag teach go láidir an seo, beidir go a leisans an líir de thuirteteach an sin chuig Daniel Fitzgerald ach Breicne sé haar an trasan agus 3 choolín idir na fór na 2 nóid ar an clog. Cábhas an is. Nis nó réamh, nis i bheith tíolir a dá héamh. Hen na noile, hen na dó dhéag an lasar sa bharach a gart, Brian Cuthbertson, leir leis an bheithtaí an aber Raymond Monroe, nuachtar go dísa. Mar sin, Colm Spears, a count sa bhfuilte machaige, go dí lár na páirce, Damien Cahalan, go hard, go dí Jamie Burns, a tacht na gaud an sunir Daniel Fitzgerald, i mi hibhuig, agus seo hé Tyrone, Kevin Hallisey, Taraka de Leanna Kitúig, agus le Tyrone in Cancer. Ní ha, le Cork in Cancer. Michael Witchamach de Brim, Gwynnig of Winter Tyrone, Daniel Fitzgerald in Iskody, Damien Cahalan, a hoping in Cancer oil. An na hochtach at Fadenesh, Keogh Shelley, Keogh is yet scored an Ardalo, Dan McCoy, chance again Dan, chance again Force again Dan, Leanna Kitúig, agus Neil After a Winter. The Rede Kele, Hans Godana, Yehigan Gatsa. Tulamar Hannah Dan the man, I can show say Dan Corcaíoch atá gaimsú na pládat an seo. Scóiríonn Tuchello Dan McKeown an Cuacha a bhfuil fight again is declare an Carú Ceann. Annach Rake an seo bhíhall. Se agus fear an láidir Dan McCoy, bhfuilteach is Keogh Shelley, Congracht an Dublíne, Tuchellamach Harris a Dublíne, ag Conan Grogan, mí ábharach a bhí a Parkíróin an Baldasan. Mar sin deisig a Corcaig, dólar an ón saí. Lúnach sí nómatí fáca, tahí go bheith an dédig, le pointe bháin, a bhdar sí cín dochloí, tahí go teachtar náisios na maidid, Damien Cahalan, Ceann mór ard, Stecha Jonah Carnoige, Reist an ard a lóta, Anna Hansen saga, John O'Rourke, agus ní leachar a chael pointe bháin, dochsteche an teachtanéir a hadianta ges na Corcaí. Agus tá gaon na seoltain is coman. A chúl agus 3 choolíní as a chéile chun bheith chur just pointe bháin in na fórn an seo. John O'Rourke ar an trasna, Neil Tyrone an daile leis an líró mór ord is teach ar an park an seo. Agus loch tacaíocht do Corcaí agus iad atá laistíar dóid a láthar na huide agus cétá iad a dalamh atá fear híróin a lár na páitce an antar cór leis Brian Ronan O'Neill, Eire hynna hasaf, Dynydas na loiachfa, sgórála, haka, agus yn is nôr ief, yn is i fegad sílir a dá heob, cén mi anach a ha unta, mach na se gaid, gyda lár na páirce, lár de ló, gan o goran Damien Cahalan, y dol i leha chŵl yn sa Liam Gervin, yn chaidig a Liam, hak na leistian tar Liam, agus sef cic a ha awn da híróin. Mar sin, na nómat is lawn o lo, na gawn is na gawn, agus well, Cadia Fáile sin Coman. And the Rimmer sin Lear chur a bit Risha Steerach is Jack and sin Liam Gervin son Kinny Carton Ray Chorach. Look, that a shock no with Aaron Club V and score cool agus go Coolin Jake Dr. Tyrone Iraq shock Coolin fight Corky Bran Aaron scoreline in ish.
níl cúlí nid na fórna Cork trí heachtarás an sin le annach chuid scóna héna trí as a chéile agus gach seans a chun is chun an clé seo a chur a chóscór. Dan McCowan san agus Corta buí mar geall an galí sin a gin sin Liam Girvin agus an chiad scóile anna cinúna had fad a bhí Tyrone i gcéanú Corcaigh an Canabánach an san goí Conan Grogan. Conan Grogan bit Corcaigh a sellib cinnithe anna ar fad aige pachta har náise go hé Wilton san aige goí Liam Girvin de halláslé pachta go glóte sa aige Harry O'Conlan chance aige Harry O'Conlan the Hammond ach sehe Ronan O'Neill agus bega bine an pínta cinúnach bega bine bula marachan am mitce Ronan O'Neill agus pínta fíorthachta ach cadé mar hábháil ag David Hanra Anna hábháil ribh sin ar aus ar fad Harry O'Conlan ag teach tríd brenn ar an cúil bair an dara sábal líonta go bhfuil dienta ag David Hanrahan Dan sé ina orda tá sé brenn ar Harry O'Conlan an tam ar fad Anna hábháil anna agus Ronan O'Neill inis agus Corta buí a thuirta Ronan O'Neill agus stóla mar John O'Ruair gortathe John O'Ruair tacathe chuige agus cím John McCullough ar a dalamh an son crompa coise well tána pleanan a ann chuna táma bheilt. Look gan dáach bhí mar a brathe fannach de Ronan O'Neill chun scór na aimsú chuig an nóid ar an clog an sin an céad scór aimsíonn sé an immert níl ach cín fáite go ceanó kicks ar agus an cean sin an immert ach cé go tábha chun sa mai an scór sin. Well, tá mistake, tá tuaide chluigistake agus Kevin Sheehan a diaag tachlan páice dus na Corcaigh. Agus tá John O'Ruair a fágad na páice John O'Ruair gortathe dar nó chus céim bhacha dheom Kevin Sheehan tacathisteach a bhfuil sé mós díanach le nómad le cois na huide I mithe agus animile dul leabhar bhiltóir an sa Richard Donnelly dul leabhar an bhiltóir an sa agus Corta buí a súd chomá mar sin. Cúla caistáil a Mícheál. Se háfaintidir na fórne é jo có bhfuil sí mitheach sé mitheach go mé ábharach Kevin Hallisey agus bé go bine Cork cinúnach na himara mar sé Tyrone hanhaachtar háfainte paraspáidecha. Bháinúmad eile cadathe ag an réitúid an sa agus há ceann mithe hana hain. Steach leis a gaiid, imil de carnóige, skirra fachtaige Alan Cronin a bula araig agus seachain Corcaigh a diaag dola ar an ónsaí go dtíon lán hóla tuchas dóid Matthew O'Shea léana gáir an trasna na páice inis go dtí Kevin Hallisey léana chatóig fachta go glóirte ar fad an sanna go Dan McCowan go háir agus níl atara ach an bhearna is ló éon puinte bháin as garúnta láthar na huide. Well, am I seanach go an scór Dear nach aimsú chun cóscóir a thuirt a rís Dan McCowan ar atá an líad ordasteach tá sé nána aimsú agus é seola ar an trasnan ach beidir bhfuil an chlog na gcuine inis. Se chuid bhfuil cásta inis dólam sa go bhfuil beidir nómad goile ar a líad fáca fós Colm Spears leis go goach an ceannas táchtaí a fá sellibh is seo ná de lú Íl sellibh géana fós Corcaigh a sellibh na caide agus sinné Kevin Hallisey Trasnan tugadí Jamie Wall Beryl Bnall ar a haflíonn chaidskipathe an dálamh go mé ábharach mar sin Tyrone ar an ónsaí há siad ráfainte an céin agus níl éon de hinnas ar canna hebh gombeach les bháid a hóca chore seohé Conan Grogan go glóirtar fad trasnan na páice an son a chamithe ó Dara Donnelly an adóg séite gan Maltóid agus a siad Tyrone na choirí go bhfuil choran tamach an buitecha Cúcín buite in isige Tyrone ina meach gáibhlíonn díal agus Corcaigh liste chríoch. Ní féidir lech rá bhfuil sé tilteag Tyrone gá nó mé géige dimar an seosa dar leach an scór a chur a bheith go tí go bhfuil Ronan O'Neill an scór cinúnach sin is tócha ach anna chuid imreachtó Corcaigh Beidir taobh cúil agus dó é cúlín a gunne seach cúlín a chunaidir ras le héna cachar chunéil an bearna leidir go dtí cúlín amháin gan dátá sé tilteag Tyrone ach anna géireachtó Corcaigh an sin a bhíhall. Mar sin Tyrone lúgáideach agus cógáidechas thóchríile agus bheith Raymond Monroe a gáidíad san canna hebh ná bheith buitecha leis an mearna is lú ar fad agus an son Kevin Hallisey críomhriste agus canna hebh ná bheith chomá agus muintir Tyrone ceúra agus a gaiidí har bar le fé ís an sa Brian Cuthbert tres lú ó chrí léana éan agus snémarthá an scórdar nach an sa a barca Croke Tyrone héna trídíag
Corpig, Ernadóia. The train goes by, and I'm afraid the chance went by for Cork in that minor final. And commentary on today's minor match by Micheál O'Shea and Coleman Goggins. Joe Brodley, Colin O'Rourke and Pat Spillane here in studio with us. But gentlemen, Cork nearly did it again. Yeah, look, ran out on them, Michael. You can't give away big leads every match and hope that, you know, they got caught today. They gave an 8-point lead away in the first half, an 8-point lead away in the second half, and bar 10 minutes of dominance in the first half and 6 minutes of dominance there. Tyrone were the better team over there, Michael. They had the intensity, they had the work rate, and they just had a better game plan than Cork. Cork were a little bit naive. They should have adopted your suggestion much But earlier, sorry, Pat. I said that. I mean, I've watched Cork in all their matches this year, and I've watched Stephen O'Mahony come on against Kerry, come on against Armagh, come on the last day, and again today. He's a big, strong full forward. He's a great target man. He's a great ball winner, and not alone that, but he's a good distributor. And he always brings in Brian Hurley and Kevin Hallisey into the play. And that's when I can't understand when he was so good in the previous matches, why he didn't get selected and why he was brought on so late. Well, it was really when Dan McKeown went into the full forward along with O'Mahony there, they had the capacity to kick in high ball. It just shows like that with all the science in the world of working the ball over back, the traditional route to goal is still the simplest and the most effective. The other point I would like to make is, you know, the referee played 2 minutes of injury time. There should have been 5 minutes of injury time there might have been a little bit more, there's no doubt about that. Let's have a look at the Cork goal, Joe. This is the one that brought them right back into the match. Well, I mean, for 25 minutes they were making no headway at all against the blanket defence. They were doing, you know, what the Cork senior team normally do. And then when they brought the big fella on, they kicked 4 balls in, and they got 1-3 in 4 minutes from the 55th minute. I mean, 1-4 from 5 high balls was a massive gain, and it was a brilliant finish. It was a great finish, but I mean, it was just what Cork needed. And a great handoff by Brian Hurley. You know, the hand pass off was beautiful. Look how quick he gets the ball into his hands, vision to see a man, and then the only place he could really put it across the goalkeeper into the But Michael, corner. that's what Gaelic football, that's how it should be played. We're overcoaching. We have too many development squads with short hand passing games, possession football, and a bit of negativity and fear. And there's Shea McGarrity, the Tyrone captain, a delighted young man this afternoon. Of course, they have clinched this title, and in fairness, as we did say earlier on the day, Tyrone have played some wonderful football through this summer and survived the scare of that Cork big finish in it. And that, unfortunately, is the other side of the All-Ireland finals, but they wouldn't be worth winning if there wasn't pain in losing. But I think the point that needs to be made with Tyrone is Tyrone's victories at underage are not by chance. Other counties appear in All-Ireland finals. They have a system in place. They have very good schools like Oma CBS, and they have St. Pat's Dungannon, and where Peter Canavan is there in Cookstown. And the point is, they have a structure for coaching within the county and bringing the players on, and they play the same way the whole way up. So it's not by chance. Other counties could adopt it with the same amount of success. All right, lads, thanks for the moment. We're going to take a short break here in the programme. Stay with us as we're live here at Croke Park on All-Ireland Football Final Day.